Hallelujah, Hosanna Yahweh. Hosanna to the Lamb. Hallelujah, Hosanna Yahweh. Hosanna to the Lamb. Hallelujah, Hosanna Yahweh. Hosanna to the Lamb. We lift you up, Yahweh. Hosanna to the Lamb. We bless your name, Yahweh. Somebody lift your hands and bless Yahweh. Say, hallelujah, Hosanna Hey, abantu be Bugembe n'ebitundu ebiriranyeewo. Evangelist Tommy okuva mu buweereza wa Pure Live Stream Ministries awamu n'ekkanisa eya Live Stream Church okuva e Bugembe kye mwayagaliza emmazzi kibuyaga kisudde babatuusaako enjiri ekikompola egenda okutandika nga 15 mpaka 26 omwezi guno okusinzirira emabega w'eddwaliro lyaffe erya bulijjo Maternity Bugembe Health Center 4. Enjiri eno egenda kubanga etandikira ddala ssaawa 9 mpaka ssaawa 2 ez'akawungeezi. Tusuubira abasajja bakatonda bafukiddwako amafuta. Omusumba Zakaria Serwadde okuva mu Evangel Church wano ku Bugembe Jinja, omusumba Frederick Ojambo okuva mu Healing Driven, omusumba Gaya Serwadde mu Evangel Church, n'abasumba bangi, Sumba Kayizi Mulokole okuva mu Deliverance Church e Bugembe, n'abayimbi okuva Emmale, omusumba Michael Musalo, muganafu okuva e Kampala. Kyuma kya Yesu bonna bagenda kubeera wamu naffe ne Goreti zaawedde tebalutumidde mwana. Ky'otalina kukola tosigalira waka, olina kuleeta abalwadde n'abantu bonna ab'enjawulo okuba nti basimululwa bajja kuwonyezebwa. Ewiikisi 2 bweddu obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu. Tuweebaza Katonda Pure Live Stream Ministries awamu ne Live Stream Church okuva e Bugembe. Musoka kusobola mulinya Yesu mwana Katonda kugobago bakumulimo omanya gano fage ekitome omanya g'omulimo musa yo kumulimo gogobadde badimoti nangira promotion bakuzayo ku mulimo gogobagoba bakuwe ne promotion era bakwenenyeze bagenda kusasula ebiseera bye bakwononera manyi bakuwayiriza manyi bakugoba mubiri bayali kampuno ba gavumenti olwaleero nga tabulatabula abasajja bona abakazi bakukubira essimu bakuzeeyo ku mulimu era omwoyo gukuva ngamba okuva musana waliyo gwe bagoba ku mulimu naye olwaleero omukono gwakana gukuzayo gwe bagoba ku bufumbo omusajja n'awasa osumulutwa ebyasibwa byonna mu bulamu obwo biteebwa yogera eri buli njegere in the name of Jesus. Yogera eri enjegere ezakusiba eri endogo omusamize bagende wabasamize ne baloga ennyumba ye ne baloga omulimu obulamu olwaleero yaraba sataraba rikotarababa batasataya marobosya batarababa rikamandere imuse emikono wateebwa olwaleero otoloka mu mikono gy'omubiri otoloka. Wewa abantu be Bugembe mwenna nze Evangelist Tommy okuva mu Pure Live Stream Ministries ku Live Stream Church e Bugembe ku flyover. Njagala okubanga mbategeeza okusinziira nga akalango bwe kali mikwana gyange bampuliriza nti okuvira ddala nga 15 mpaka nga 26 omwezi guno ogwokutaano tuwategese olukuŋŋaana lwotalina kusubwa. Katonda lwategese okulaba nti abantu bonna balina kubanga basimululwa abalwadde bawonyezebwe era abasajja bakatonda bafuseeko amafuta ng'omusumba Zakaria Serwadde komanda okuva mu Evangel Church Jinja talutumidde mwana
naye mwenyini yasazeewo okuba nti alina kujja abeerewo mu lukuŋŋaana luno. Omusumba Kaizi Mulokole okuva mu Deliverance Church yasazeewo okuba nti tajja lutumira mwana, yasazeewo okujja okubeera awamu naffe. Omusumba Joshua Serwadda, omusumba Kawuka George, omusumba Frederick Ojambo okuva mu Healing Driven Church ewalukuba talutumidde mwana. Abayimbi bangi, bino byonna tuwategese okulaba nti Bugembe akyusibwa. Omuyimbi Pastor Michael Musaalo okuva Embale eyakuyimbira oluyimba Omusigu, ne tulina n'omuganda ffe okubeerera e Kampala Kyuma kya Yesu naye talutumidde mwana, yasazeewo okuba nti alina kujja abeere wamu naffe. Ne mwanyi naffe Goreti Zaawedde yasazeewo okuba nti ajja n'abayimbi bangi. Tulina kwaya okuva mu Live Stream Church naye yetegese bawagala amaloboozi okulaba nti batutambuza mu maaso, era tulina n'abayimbi okuvira ddala mu Bugembe n'ebitundu ebiriraanyeewo. Tojja kusigala kye kimu, abantu mwenna tubaaniriza wali emabega w'eddwaliro ffe maternity emabega wa Bugembe Health Center fo bokkirirawe Budumbuli, abantu mwenna bagenda okusimululwa mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Thank you for loving us. Pastor, thank you for welcoming us. We thank God. Je m'appelle Jean-Marie avec la voix.
wanjagala nonsasira wanjagala wanjagala tambuza balema wanjagala nonsasira wanjagala wanjagala suubira banaku wanjagala nonsasira wanjagala Raise your hands. I have the confidence in you. Jesus, you're able to. Ladies and gentlemen, we have not come here to what helps you the faith you Yesterday when we were here, we had a red woman behind there. We become and she always stand. And she was standing behind. It was come now. One of the people who played us here yesterday. She got her miracle. The kind of God that we do believe. It is one. Raise your faith.
nze mpinza butakimanya wewaawo nze nsobola okwogera bwogezi naye omwoyo omutukuvu yamanya amatigako wamanya entalo z'olwana kasaba bali wano mutera bwemuti nemikono gye bali mukazikiza mukweya mukazukiza tudde wano bwetutegala kubalabira wano ekisa kya mukama n'amafuta gakulukutira wano amafuta bwe gakulukuta gatomera buli yenna ali mu maaso naye bwobanga oli wano ngaoyagala okusumula sembera mu maaso banga ekisa kya mukama wekiri ekimala katonda w'amaanyi w'ekisa asobola okuyamba obulamu bwo soma olunyiriri aliwo ekitabo ekyebisusulika ekyo kubanga enjiri yaffe teyagye mu bigambo bugambo kidde bulungi ekiri kubanga enjiri yaffe teyagye gyemuli bigambo bugambo mu bigambo bugambo wabula era ne mu maanyi n'omwoyo omutukuvu n'omukutegeereraddala okungi ndaba mumanyi atwali gye muli noonya ekigambo ky'engero engero 13 olunyolo 13 olunaku lwaleero togenda kudda na kintu kyo omanyi setaani alina kyagamba ogenda wajawa ira kubinda ekintu kyange kati ekintu kyo jajawo yakikukwasa omanyi kwabaloko tetusaagana bintu bimu kati waliwo webajja nabo nga bakusula mu kiwato nga bagamba netereza microphone ya muntu ndiza I don't know why wakiyogera we haleluya ali mu byuma tuyambe kati nga sengawo yakugamba nti kanakatogeza nokasuula kati buli wajja wanakugamba mujewa ira kulinga ekintu ekyo yakugoba yakugoba kusengera banokola kati ensawo nkikugamba sibuzoka omukyala ali mukitabo kyabigabakudasula 16 abasajja bamufunirangako sente kubanga alina ekintu kyabwe kati kwayinza okubeerawo nga bakojja abo ab'ekika bakufunirako sente olw'ekintu ekiri ku nabyo bakukuŋŋaanyizako sente kubanga balina endagaano ze bakuwombayo kati buli woosebera mu maaso ga mukama yagamba ekintu kyaffe kijja kudduka togeza era kati kikugamba lumuka nizooka yamusaala kula mukyala nga kutakaza wagenda haleluya tebazo yesu naye fe olwaleero kyebalowooza nti kuli bafunyako sente tugenda kukigoba mu linnya lya yesu era tulina kigoba mu linnya lya yesu okubanga babuyinza obwatuweebwa okugoba buli musemo okugoba buli ntoko okugoba buli nsirani soma buli anyooma ekigambo okyo yeereetako okuzikirira sooka ogambe bano basomere abali bakazikiza buli anyooma ekigambo abeeyo okyo yeereetako okuzikirira kibaddiremu buli anyooma ekigambo yeereetako okuzikirira osomye enjiri kye nsomye engero 13:13 ekigambo kyetwogera olwaleero nikwenda nga bampuliriza Some of you don't have sleep at night. And you're here walking in the street. When a man sees you, I break that leg. Even if I got that one, when you go home, tell us let me tell you very well problem. Kimaze myaka gisinga ekyange. Just more than me. Olwaleero kiva mu linnya lya Yesu. Olwaleero kiva mu linnya lya Yesu. Gamba nti olwaleero kyogera n'amaanyi. Kyogera n'amaanyi. Nti olwaleero ekimala ekimala
Kama chama tena kumukaga. Read Deuteronomy chapter 16. Mukaga. Deuteronomy. Chimala. Enough is enough. Okali chimala. You've cried with enough. Akusagale chimala. They've left you for long. Okali chimala. You have spoken a lot. Bakoze na. You have done and then Na you yolwalero. Kama yolwalero. Hallelujah. Yeah. In God's territory. Mwanike mikono jamaa mabanga. Raise your hands in the air. 1 2 3 Raise your hands and sign up surrendering. kati mutema bigambo bino nange Repeat this word with me. gamba nti Yesu okufa egana Satani n'emizimu gye tudde Yesu okuba omulokozi wange amina amagero you may go on with the miracle. essaawa zino mu kitange baba nombanjula gy'oli Moment, Papa, I told you. katonda nge nnangirira Father, I declare. nti mmano mwe muli abasumba Out of the pastor, mwe muli ababulizi b'enjiri evangelists, mwe muli abayimbi singers, mwe muli abasomesa teachers, mwe muli abegayirizi mwe muli abakebezi mwe muli abantu abagenda okuwagira obuweereza kitange nsaba Father, I pray. omwoyo omutukufu Holy Spirit, abeere wamu nabo olw'ekitiibwa ky'erinnya lyo weebale Yesu kubanga okikoze mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulungi abantu banakubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi haleluya haleluya N'atandika okubuuka eyali omulwadde. N'adduka katuuti. N'atandika okubuuka wansi ne waggulu. Mukama yeebazibwe. Tetuswazibwa. Yesu ye waali n'era yaliwo okuwonya n'okusumulula. Ne ŋŋenda ne musabira. Naye n'abeera awo. Somebody called me outside, so I went outside. Kati nali nfulumyemu Back in again. ne nkomawo. Where's the young lady? Where's she gone? Ne ŋŋamba gwe muleese ono abadde azirise n'agwa wano aliwa. Where's she gone? Aliwa. They've gone to get her food. Ne bagamba omuwala yimusa nzengulu n'agenda ne yeefunira akawunga ali kweriira. The young lady that had been almost dead 15 minutes ago. Katonda yalina omwana omu yekka n'amuwaayo nga saddaaka ku lwaffe ffenna abali wano. That's not the end of it. Ekyo si y'enkomerero ya byonna. God in his righteousness, because Jesus never sinned, was able to raise his son. Katonda mu butuukirivu bwe kubanga Yesu Kristo yajjibwa gye tuli. Will you recognize that God is right today? Osobola okukizula nti Katonda olwaleero ye mutuukirivu. He's right about everything. Mutuukirivu eri buli kimu kyonna. He's right about your sin and the fact you need to be cleansed and forgiven. Yesu Kristo agamba nti omusembera gye ndi siibagobe. So you can come. He's here, whether you're at the front or whether you're in the buildings. Oba oli eyo mu bizimbe oba oli wano mu maaso osobola okujja eri Yesu Kristo. You can probably hear much further away. Wherever you are, he is here. Wonna wonna w'owulira amaloboozi gano ye Yesu waali. So come to him. Lord Jesus, I need you to forgive me. Jangu eri Yesu Kristo omusabe ekisonyiwo. I need you to come into my life and make yours. Obulamu bwange obufuula obubwo. I need you to make me right with you. Onfuula obulongoofu. Ajja kuzza butya emmeeme eyo. Bless you and enrich you Akuwa omukisa akutuukirire. spiritually and get you ready. Akufuule nga weetegese He's coming again. olw'okujja kwe. So we're going to pray. Let's close our eyes. Katugenda kusaba. Let's do business with God. You ask him. Njagala tubeere nga tulikola bizinesi ne Katonda n'endagaano ne Katonda. Nothing to do with me. It's between you and him. Ekintu tetukwatagana nange omuzungu naye kiri enkolagana yo gwe ne Katonda. Praise God. Mukama yeebazibwe. Father, we thank you Katusabe kitaffe tukwebaza for our Lord Jesus Christ. ku lwa Mukama waffe Yesu. We thank you that he came to the earth, Yajja ku nsi the Son of God. omwana wa Katonda Thank you that he died. nti yafa He died and took all our sin, n'atwala ebibi byaffe byonna our sickness,
darkness, all our wrongdoing, all our depression. ennaku yaffe n'okunyigirizibwa byonna n'abitwala. He took it on himself and he overcame it all. N'abitwala byonna n'abisitula. And Father, thank you Mukama tukwebaza that you raised him from the dead, nti wamuzuukiza okuva mu bafu, so that he is alive to bring his blessing and power and love and life nti ye bw'ali mulamu okuleeta omukisa gwe n'amaanyi n'obulamu and healing and wholeness n'okuwonyezebwa n'okutufuula abatukuvu to every life. eri obulamu bwa buli muntu yenna. So Father, we ask you to meet the lives of all these people that are responding to you. Mukama nsaba osisinkana obulamu bw'abantu bano bonna abali wano. Come to those that don't know you and save them, Lord. Jangu eri abo abatakumanyi obalokole. Come into their lives and be their shepherd. Jangu obeere omusumba waabwe. Come into their lives and be their savior. Jangu obeere omulokozi waabwe. Lord, those that are sick, heal them. Abo abalwadde bawonye In the name of our Lord Jesus. mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. For those that are troubled, deliver them. Abo abatugulunyizibwa basumulule In the name of our Lord mu Jesus. linnya lya Yesu Kristo. Those that are struggling in this life, Abo abali kulafubana n'obulamu bw'ensi eno, fill them with joy. Mukama bajjuze essanyu, Lord, that they might know the power of God. basobole okumanya amaanyi ga Katonda, Lord, that as you lead them, nga w'obaluŋŋamya they shall lack nothing tebajja kubulwa kintu kyonna, and shall not be ashamed. nate tebaaswazibwe Now, kaakano that you're coming again. n'okuddaako, Because, Lord, they will have your rightness. kubanga bagenda kubeera n'obutuukirivu bwo. And when you come, Nate w'onajja you'll recognize that righteousness. You'll recognize your spirit ojja kuzuula obutuukirivu bwo mu bwo in every life mu bulabulamu bwa buli muntu. and rejoice Bajaguze and welcome them home neera bakwadirize to be with you forever. okubeera naawe emirembe n'emirembe. Father, we're not ashamed of this gospel. Mukama tetuswazibwa olw'enjiri eno, Because it reveals you as right and loving and caring. kubanga yenjiri ekubikula nti gwe Katonda afaayo neera alabirira. You provided a way Ogabiridde ekkubo of salvation, a way of wholeness, ery'obutuukirivu, a way of eternal life for men and women. bwe kkubo obulamu obutagwawo eri abaami n'abakyala. And we love you and we thank you for it. Era Mukama tukwebaza neera tukwagala. Bless every life, we pray. Mukama nsabira omukisa buli muntu yenna. Nandibadde nafaanayo n'omusaayi ndi wano mu maaso g'Omukama. And I'm requesting that you also give your life to Jesus. It means I've posted my life. Now my life is of a profit. That's why I'm going to Jesus Christ for that place that is prepared. Mwikirize mutonde obulamu bwammwe mubuteekwa omuwendo ogwo gwafule ba muwendo musobole okujja mu kifo Yesu yajja okuteekateeka ekyomuwendo omungi. I'm also requesting you that please give your life to Jesus Christ to go to that place that He went to prepare for you. Mikwano gyange, My friends, value addition on your life, okwongera ku muwendo ku bulamu bwo, okwongera omutindo ku bulamu bwo, to add value on your life. wongere omutindo. Nalina omutindo kubanga nina Yesu. I have a profit because I have Omwoyo Jesus. gwange namalaire okugugaza. I have already given out my spirit Nakugabira Yesu. because I gave it to Christ. Ne bwe ndiva wano nina yendaga. Even if I live here, I'm going somewhere. Kubanga gwe nawe omwoyo gwange ateekateeka. Because the one I gave my soul is Era preparing. ateekerateekera ninze. And it's preparing for me. Ndi kusaba w'omukwano idi wano ng'owulira ebigambo. I'm listening to these Naye words. lwonka salawo owe Yesu omwoyo gwo agutwale olw'omu abo baateekerateekera. Only today give your life to Jesus just so to be those ones that is preparing for the places. Oyinza okuba kulowooza oti nfaanana niiwe. Maybe you may think I'm looking like you. Aye ndikwenda okutegeeza tikufaanana kubanga nze nina omuwendo nakyaku Yesu ndi ku value. I am not looking like you because there is some value that I added. Somebody
If that one spends this week when it is alive, we shall also give our life to Jesus and we get saved. Yes. Praise God. Yes. Jesus found me when the world is disturbing me and appetite. Tell the neighbor beside you that woman you see was once not, but Jesus knew her. Praise God. I'm Pastor Carol. I pastor the church called Wanyanga Lake Miracle Center. It is down there, Wanyanga. Oserengeta n'ogenda tuli mu ssomero libayita Lakeview awali bridge. We are that school where there was a bridge. Awo Mukama waatuteese. That's where God has founded us. So ab'e Wanyange tubaaniriza. Now those people of Wanyange we welcome you. N'ebitundu ebirala. Plus the nearest. Mukama yebazibwe. Praise God. Njagala nnyo live music. I love enemba live. Nina music ku CD.
Yeah.
Lady moja. Moja tutambule. Tambula. Mukama abonye omukisa video weziri.
abonye omukisa video weziri